lakini tajiri analipa na vile vile pia mfanyakazi analipa. Kwa hivyo serikali za kaunti zitabidi ziingie mifukoni zaidi ili kuhakikisha kwamba wanalipia zile tofauti ambazo zinatakana kulipwa kwa wafanyakazi wao. Mheshimiwa Spika, tukiangalia masuala ya wafanyakazi wa afya ya umma, community health workers, hili ni jambo ambalo serikali imetilia mkazo ili wa kaunti zetu ziajiri watu hawa ili waweze kuhakikisha kwamba wanapata ajira na kuweza kusimamia hii sheria mpya ya afya. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, gharama zote hizi ambazo zinaongezeka, mbali na ile nyongeza ya mishahara ambayo iko katika makubaliano kati ya vyama vya wafanyakazi za kaunti hizi na pamoja na serikali za kaunti, zote hizi Mheshimiwa Spika zinachangia kuongezeka kwa matumizi katika kaunti zetu. Mheshimiwa Spika, kwa hivyo hatuwezi kwenda na mfumo kwamba hizi pesa zipunguzwe, kwa sababu zikipunguzwa ina maana kwamba mambo mengi ambayo yamepangwa kufanyika katika kaunti zetu Mheshimiwa Spika hayataweza kufanyika. Tukiangalia Mheshimiwa Spika, kwa sasa kaunti nyingi zinatumia asilimia kubwa ya fedha zake kwa mambo ya matumizi ambayo sio ya maendeleo, yani recurrent expenditure. Mheshimiwa Spika, inatumia karibu asilimia 50 ya mapato ya kaunti zetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, ikiwa hakuna fedha za kutosha kwenda katika miradi ya maendeleo, ina maana kwamba hatutakuwa na miradi yote ya maendeleo ambayo itafanyika katika kaunti zetu. Hivyo basi tutakuwa siku zote tunatumia pesa kwa mambo ya recurrent expenditure kuliko kutumia kwa maendeleo katika kaunti zetu. Mheshimiwa Spika, ningependa tu kugusia mambo mawili ambayo yameweza kuangaziwa leo katika vyombo vya habari, kwamba ni kwa pesa nyingi zinatumika kwa mambo ambayo si ya msingi kimaendeleo katika kaunti zetu. Tumeambiwa kwamba kwa mfano Kakamega, chai na maandazi na mambo mengine ambayo si ya muhimu yametumia karibu milioni 522. Tukiangalia Nakuru milioni 400 Mheshimiwa Spika. Tukiangalia Bungoma milioni 400 vile vile Mheshimiwa Spika. Japokuwa ya Mombasa sikuiona, labda sisi hatutumii mahamri sana. Lakini Mheshimiwa Spika, la msingi ni kwamba pesa nyingi zinatumika katika mambo ambayo hayaleti maendeleo katika kaunti zetu. Pesa nyingi zinakwenda katika safari ambazo hazileti natija Mheshimiwa Spika. Pesa nyingi zinakwenda Mheshimiwa Spika kwa mikutano ambayo haileti maendeleo katika kaunti zetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, ipo haja ya kaunti zetu kujaribu kupunguza, kwa sababu tumeambiwa katika mwongozo wa serikalini kwamba kutakuwa na watu kukaza mshipi, lakini tunaona Mheshimiwa Spika bado kuna matumizi ambayo hayana msingi wowote kisheria kuhakikisha kwamba kaunti zinadorora kihuduma. Kaunti zinadorora. Ukiangalia katika masuala ya afya Mheshimiwa Spika, ile mpango wa MES, Medical Equipment Scheme, Mheshimiwa Spika, ningeomba unilinde na haya mazungumzo yanayoendelea hapa, kwa sababu naona Senator Uroba amesimama karibu nusu saa, Senator Karungo Athang, Murango, Senator Matinga ambao ni wenyekiti, na nasikitika pia Mheshimiwa. Allow the chair to keep them in order so that you can proceed. Please. Senator Veronica and Senator Matinga, if you are consulting, please do so in low tones. Senator Mutinda. Proceed, Senator. Asante Mheshimiwa Spika. Na ningeomba pia Senator Uroba aweze kuchukua kiti chake Mheshimiwa Spika. Thank you. Kwa Mheshimiwa Spika, tunasema kwamba tukiangalia yale mambo ya msingi ambayo kaunti zetu yatakana kufanya, kwa sasa yamewekwa nyuma, wanafanya ambayo si ya msingi. Kwa mfano utapata katika kaunti nyingi Mheshimiwa Spika, hospitali ama zahanati hazina madawa. Madaktari wanachelewa kulipwa mishahara yao Mheshimiwa Spika. Wale CHWs ambao wameajiriwa kwa ili waweze kusaidia kupeleka huduma za afya mashinani hawapati pesa ama hawalipi mishahara yao kwa wakati. Hivyo basi inamaanisha kwamba huduma zinadorora katika kaunti zetu. Tukiangalia Mheshimiwa Spika, hakuna masoko mapya yanayojengwa. Tukiangalia ECD hazijengwi Mheshimiwa Spika. Kwa hivyo haya yote ni kuonesha kwamba ugatuzi Mheshimiwa Spika unapungua
kasi sio vile ulivyokuwa unatarajiwa kukua kama ulivyoanza kukua kutoka mwaka 2013 mpaka 2022. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, tunasema kwamba kupunguza hizi fedha ambazo zitatarajiwa kuja kwa kaunti zetu zitachangia pakubwa, Mheshimiwa Spika, kudorora zaidi kwa huduma katika kaunti zile. Mheshimiwa Spika, tumezungumzia masuala ya Medical Equipment Scheme MES ambao ulikuwa ni mradi mzuri, lakini vile vifaa vyote ambavyo vilinunuliwa, Mheshimiwa Spika, vinakaribia kufikia ukingoni. Haviwezi tena kutoa huduma baada ya karibu miaka 10 kutoka mradi huu uanze kutumika, Mheshimiwa Spika. Hivyo basi, Mheshimiwa Spika, ipo haja ya kuvirekebisha ama kubadilisha vifaa vipya. Kwa mfano, zile sehemu ambazo mashini za dialysis zilikuwa zinatumika, Mheshimiwa Spika, miaka 10 inaenda kuisha, kwa hivyo inatakana kupatikana mashini mpya. Mheshimiwa Spika, ukiangalia nyingine, labda zile pembejeo zinazotumika, software zinazotumika katika mashini zile zimebadilika kutokana na mambo mapya kuingia katika mitindo ya kuendesha mashini zile. Hivyo basi natakana waekeze katika mashini mpya ili ziendelee kutoa huduma kwa wananchi katika sehemu zile. Mheshimiwa Spika, iwapo hizi fedha zitapunguzwa, ina maana kwamba miradi yote hii ambayo inatarajiwa kufanya na kaunti zile itaweza kukoma au kusangaa. Hivyo basi wananchi watakosa huduma muhimu katika kaunti zetu. Mheshimiwa Spika, serikali ilisema kwamba itapunguza ile inaitwa ubadilifu wa fedha, lakini tukiangalia, Mheshimiwa Spika, ubadilifu bado uko pale pale. Tukiangalia safari za nje zinaendelea kuwako kwa mawaziri na ofisi zingine kubwa za serikali. Tukiangalia, Mheshimiwa Spika, fedha zinapotea kiholela katika mashirika na wizara ambazo EACC inachukua muda kuweza kuwapeleka mahakamani wale ambao wanahusika na ubadilifu wa fedha hizo. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, tunasema kwamba kupunguza fedha hizi itakuwa sio sawa kwa kaunti zetu kwa sasa. Mheshimiwa Spika, ina maana kwamba lazima serikali ijifunge kibwebwe, ihakikishe kwamba imekusanya kila kitu katika zile ambazo wamepanga kukusanya hilo trilioni 2.6 ili wahakikishe kwamba hakuna fedha zinapungua zinazokwenda katika kaunti zetu. Mheshimiwa Spika, kwa kumalizia, Mheshimiwa Spika, ni kwamba wakati wa kamati kuchunguza mswada huu tulipata maoni kutoka kwa mashirika mengi pamoja na jumuiya ya magavana, Council of Governors, baraza la magavana, Mheshimiwa Spika, na wengi walikataa kupunguzwa kwa fedha hizi kwa sababu inamaanisha kwamba huduma katika kaunti zetu itaweza kudorora. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, mimi napinga mswada huu wa kuweza kurekebisha dora. Vile vile wamesema kwamba wangependa kuwa bunge liwe na fursa ya kuweza kubadilisha dora. Mheshimiwa Spika, hiyo hatukatai kwamba bunge lina fursa ya kubadilisha sheria katika zile sheria ambazo zinapitishwa na bunge hili pamoja na bunge la kitaifa. Lakini Mheshimiwa Spika, iwapo kaunti zetu zishafanya mipango yao ya mwaka, bajeti zishasomwa na vile vile pia zishaweza kupitishwa katika kaunti zile, Mheshimiwa Spika, itakuwa si vizuri katikati ya mwaka, Mheshimiwa Spika, unakuja mswada wa kubadilisha ama kupunguza fedha zinazokwenda katika kaunti zetu. Iwapo kuna marekebisho yote, Mheshimiwa Spika, marekebisho yafanywe kabla ya dora kupitishwa katika bunge hili pamoja na sheria ya kara. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, napinga mswada huu. Asante. Thank you, Senator Mohamed Faki. Senator Wahome Wamatinga. Thank you very much, Mr. Speaker, sir, for giving me this opportunity to also weigh in and contribute to these recommendations by the Finance Committee. Indeed, Mr. Speaker, sir, we as the Senate, we have the law responsibility and the obligation to the voters to ensure that we do not only protect devolution, but also to ensure that we promote devolution. The only way, Mr. Speaker, that we are able to do that is ensuring that the counties get the allocation and get that timely, and also, Mr. Speaker, that all the functions that are devolved are not only unbundled, but the functions are followed by the budget. Mr. Speaker, sir,
Indeed, the recommendation by the Finance Committee that we reject the reduction of the money that's being allocated to the county is not only welcome, but it is also equally a very important step, because we as the senators, while we are trying to ensure that devolution succeeds, we must also ensure that money is allocated to the counties, disbursed to the counties in the same manner it is in the national government. However, Mr. Speaker, sir, as has been said by my colleagues, it is indeed very sad that most counties are still suffering from burdens of huge burdens of pending bills. Mr. Speaker, sir, this has come as a result of many counties overstating, all overestimating their own source revenue, because the governors want to look like they're performing well, whereas they know well that they're not going to hit the target. Mr. Speaker, sir, as we fight and engage the national government to increase the allocation to the county government, we must equally ensure that we also push the governors so that the transparency, accountability, and the governance issues that goes with it are also taken into consideration. Mr. Speaker, sir, we know that many county governments are having a huge problem with pending bills, not because the contractors or the suppliers did not supply, because there are upside-down priorities that successful governors, when they come into office, they fail to honor. Mr. Speaker, sir, we as senators, as we keep on fighting for this allocation, we must also set in motion a mechanism that will ensure that all those counties that have pending bills are made in line with the law to ensure that the first charge of their allocation goes to the pending bills. Mr. Speaker, sir, indeed, looking at the number of Kenyans who have worked for the counties, be it as contractors or suppliers, those who supplied goods, they suffer the same way as the county employees who don't get paid timely. Mr. Speaker, sir, another area that we must address and look at is health delivery. The health services, Mr. Speaker, sir, has for a very long time suffered because many governors and many county governments have not prioritized provision of health services. It is not a priority to many of them. Mr. Speaker, sir, it may surprise you to see a county governor allocating empowerment programs to different groups, but also ensuring that those groups cannot get any medication from the hospitals in the county because it does not give enough resources. Mr. Speaker, sir, we therefore must put a mechanism in place to ensure that as the counties get allocation, as the budgets are fixed, then they are not changed midterm, because we know that there is a common practice where they'll get allocation and only end up paying those who will look after them, Mr. Speaker. Unless we address the issues of transparency, unless we address the issues of accountability, unless we address the issues of poor governance, even getting the huge allocation, Mr. Speaker, then we'll still be left with very little to see. Mr. Speaker, sir, you do remember when we went to the Senate Mashinani in Turkana. There was indeed a chance and opportunity to visit various projects that have been undertaken by the county government. Mr. Speaker, sir, we were left wondering, 120 billion down the line, how comes people of that specific county cannot get enough water? Mr. Speaker, there are counties, yes, that have done very well, extremely well, with the allocation and with the money that they've gotten. There are some, Mr. Speaker, 10 years down the line, they have nothing to show. I do remember, Mr. Speaker, sir, that yes, the allocation of 401 billion was a historic, past 400 billion mark, Mr. Speaker. But as we pass this historic mark, Mr. Speaker, we must also come strongly and put mechanisms in place that ensures that that money does not go to wastage. Mr. Speaker, sir, it is the role of this House, it is the responsibility of this House, Mr. Speaker, as much as we are denied the adequate resources to ensure that we do effective oversight, we must, Mr. Speaker, condemn the things that these governors are doing. Mr. Speaker, sir, today in the morning, I read an article about counties that have blown millions, hundreds of millions of shillings with foreign travel. Mr. Speaker, sir, if you are left wondering, what is the similarity between our counties and the country of Singapore that every county government insists on taking MCAs to that country so that they can benchmark?
Mr. Speaker, sir, it is time we are called to be rational spenders. As much as we know that we raise this money through revenue collected from the taxpayers, we must give our people, we must stand for our people so that they can get value for money. Mr. Speaker, sir, it is the high time that this House starts to name and shame those counties that are blowing billions of shillings in foreign travel, those who are blowing millions of shillings, Mr. Speaker, through tea and mandasis, as has been said by my colleague. It is time we shame them, Mr. Speaker, and name them, because it is time that now, as we push through with austerity measures, it must go down to the county governments. Mr. Speaker, sir, you were left wondering, why would someone want to take a whole county assembly to a country, to Tanzania, to Arusha, to do training, while they can get that training here locally? Mr. Speaker, sir, as I sit down, I want to urge my colleagues, let us now, as we push the Senate machinani, let us open our eyes, let us move with speed, so that as we push for this money to be retained at 401, let us also ensure that we leave a mark as that Senate House, as that fourth Senate, that ensure that the utilization of county resources, of public resources, is not only prudent, but it is done in a way that it will be effective, and especially in the health sector, in the other sectors like agriculture that are involved, so that we can leave a mark and a huge footprint in this country. Mr. Speaker, sir, I want to commend the Finance Committee for a job well done. I want to tell them, yes, it is time that we stand and say this country must stand for what is right. But as we do that, Mr. Speaker, sir, it must go alongside of the senators' intervention, that they must they must put their best foot forward and say, we protect devolution as much as we protect the implementation and utilization of the resources that are allocated to the county government. Mr. Speaker, sir, I recommend I recommend and I support the amendments as proposed by the Finance Committee. Thank you, Mr. Speaker, sir. Senator Gloria Aroba. Thank you, Speaker. I rise to add my voice on the Division of Revenue Amendment Bill from the National Assembly. Speaker, I have read and seen the numbers, Mr. Speaker, and I am of the opinion that we are living in different times, Mr. Speaker. We are living in times where we should have transparency and proper oversight. We are also living in times where we are supposed to live within our means, Mr. Speaker. And I know that this is the first time that we have gone down in terms of allocation, Mr. Speaker, and maybe that is the pushback that you're seeing from the Senate, which is supposed to protect devolution and fight for counties to get enough resources. Mr. Speaker, however, I feel that we must start accounting for all the monies that we sent down to the counties, Mr. Speaker. We are in several committees where we engage with the county assemblies, where we engage with the county governors, and we can see a lot of wastage, and we can see a lot of resources that are being used for things that do not matter, or for projects that are not really impactful, Mr. Speaker. And I want to agree with the National Assembly that indeed it is time that we live within our means, and if that means that we have a budget cut all the way to the county assemblies. I believe that earlier this afternoon we even had Senator Sifuna talking about that if all institutions have to cut the budget so that we can live within our means, and that does not mean that the county governments should not be subjected to this, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I understand that my role at the Senate is to support devolution and to ensure that county governments have enough resources, but I also understand that that comes with a responsibility, Mr. Speaker. We are always talking about the own source revenue that we should be pushing our county governments to be able to, come up with. And Mr. Speaker, there are so many county governments that up to date are 95% dependent on this allocation, Mr. Speaker. Yet they have a lot of economic
activities in the ground which they cannot show in terms of on-source revenue. Mr. Speaker, we also want to get to a point where we are encouraging the CEOs of these counties, that is the governors, to go out and seek private public partnerships, to go out and fundraise for the different projects and activities that they have on the counties, such that we can become self-reliant from the national government to the county governments, Mr. Speaker. Therefore, I want to concur with the National Assembly for the figures that they have put, Mr. Speaker, because this is not just any other time when we are talking about the division of revenue. This is 2024. We have seen what has been happening. We have seen the call for austerity measures to be placed everywhere, Mr. Speaker. And I do believe that the county governments should not be, left aside in terms of ensuring that we live within our means, Mr. Speaker. Therefore, I want to support that indeed all of us must take a cut, all institutions in government, whether the devolved governments, that's the county governments, or the national government. And so therefore, I think that I do not want to support the committee's report where we are saying that we have to push for more resources. I stand to support the National Assembly in terms of the recommendations that they have put to cut on the resources until we are able to get the proper oversight, the proper allocations of what this money is doing, and also to encourage that these county governments are able to push their own source revenue and go out and also fundraise for their projects, Mr. Speaker. I therefore do not support the committee report. Thank you, Mr. Speaker. Honorable members may rise. It is now 6:30 p.m. Time to adjourn the Senate. The Senate therefore stands adjourned until tomorrow, Wednesday, 25th of September, 2024 at 9:30 a.m.